região da SADC, nossa região. Prezados membros, como é do vosso conhecimento, estamos reunidos em formato virtual pela primeira vez na história do Fórum, numa tentativa de nos ajustarmos à pandemia da Covid-19. Por isso, gostaria de anunciar as seguintes regras sobre o uso da plataforma Zoom durante esta sessão. Pede-se aos membros que mantenham os seus microfones desligados, a não ser que sejam convidados a tomar a palavra. Na barra do menu embaixo, no vosso ecrã, cliquem no botão de interpretação e selecionem a língua que gostariam de escutar. Para que possam ouvir apenas a língua em que querem ouvir a interpretação, desliguem o áudio original. Para um membro assinalar que quer tomar a palavra, use o sinal de mão aberta e levantada que se encontra no menu dos participantes. Para comunicar com a Presidente, use o chat box. Obrigada. Tenho agora o prazer de anunciar a presença dos novos membros que foram indicados ao Fórum Parlamentar da SADC pelos respectivos Parlamentos Nacionais e estão a participar nesta Assembleia Plenária pela primeira vez na sequência da sua designação. Uma vez que as nossas reuniões têm lugar em formato virtual, orientei o Secretariado do Fórum para enviar por via eletrónica cópias da Constituição e do Regimento Interno do Fórum Parlamentar da SADC a todos os novos membros, já que não lhes podemos entregar fisicamente exemplares dos referidos documentos. Para a apresentação dos novos membros, convido Sua Excelência Mpando Tombola Shaha Sikeleman, Presidente da Assembleia Nacional do Botsuana. Apologies were received, Honorable President. We received an email a few minutes Obrigada. ago. Para a sua apresentação, convido Sua Excelência Janine Mabunda Lioko, Presidente da Assembleia Nacional da República Democrática do Congo. Convido ainda da República Democrática do Congo a deputada Ana Maria Bila Bango. Para a apresentação dos deputados de Madagascar, convido Sua Excelência Cristine Arijaona Razanamaostoa, Presidente da Assembleia Nacional. Deputada Marie-Jeanne d'Arc Massi Mali. Deputada Yasmira Loetícia Mamizara. Deputado Lovanirina Celestine Fierovana. Deputado Louva Erizo Rajoibelina. Deputada Emeline Ramarosoa Rakotobe. Para a apresentação dos deputados das Maurícias,
Convido o senhor deputado Mohamed Zaid Nazurali, vice-presidente da Assembleia Nacional das Maurícias. Deputada Marie Geneviève Stéphane Anquetil. Deputada Marie Johanne Sabrina Tour. Deputado Ashley Ito. Para a sua apresentação, convido agora os deputados de Moçambique, deputada Jerônima Agostinho, deputado Carlos Manuel, deputado Carlos Moreira Vasco. Está ausente a senhora deputada Marta Maria Fernando. Convido agora a deputada para se apresentar, a deputada Joyce Maconha, do Zimbábue. Feitas as apresentações, gostaria de desejar as boas-vindas aos observadores que estão presentes nesta sessão virtual da 47ª Assembleia Plenária. Senador Chief Charumbira, vice-presidente do Parlamento Pan-Africano. Sua Excelência Fatuma Ibrahim, da Assembleia Legislativa da África Oriental. Sua Excelência Sidi Tunis, presidente do Parlamento da CDAO. Doutora Setergomena Lawrence Tax, secretária executiva da SADC. Sua Excelência Dag Sudelin, ministro conselheiro da Unidade Regional do HIV-Sida na Embaixada da Suécia. Professor Adebayo Olokoche, diretor para a África e Ásia Ocidental da Ajuda Internacional para o Desenvolvimento. Sr. Ron Beckman, gestor do Programa de Cooperação para o Reforço da Integração Econômica Regional da SADC, da Agência Alemã para a Cooperação Internacional. Sr. Stanley Nyamahinde, diretor executivo principal da Associação dos Advogados da SADC. Depros Moshena, diretor executivo para a África Oriental e Austral na Amnistia Internacional. Senhora Julie Middleton, gestora do projeto do consórcio da Action Aid International. Senhora Nelly Nyangua, diretora regional da Oxfam para a África Austral. Senhora Grace Nyambura Kibunja, do Centro de Pesquisa sobre População e Saúde em África. Senhor Shagam Kanta Ekota Beka, editor do The African Magazine. Senhor Monetsi Madakufamba, diretor executivo do Centro de Pesquisa e Documentação da África Austral. Senhora Rosé Egtesade, diretora executiva do Safe Aids. Terminadas as apresentações, informo que comunicaram da sua ausência na Assembleia os parlamentos das Seychelles e da Tanzânia. Os parlamentos nos dois Estados-membros foram dissolvidos em face das eleições gerais previstas para 24 e 28 de outubro, respectivamente. Excelências, para otimizar o uso do tempo e dar uma cobertura equilibrada
aos pontos constantes na ordem do dia da Assembleia Plenária, a Subcomissão dos Assuntos Parlamentares propôs uma variação do tempo de intervenção dos membros para 4 minutos, nos termos do número 3 do artigo 33º do Regimento Interno do Fórum Parlamentar da SADC. Lembrar aos senhores membros que, para efeitos de precisão da gravação dos debates da Assembleia, devem sempre dizer claramente e em voz alta o seu nome e o nome do seu país sempre que tomarem a palavra. Chegados a este momento, haverá notificações de moções ou projetos de resolução? Não, se alguém tenha manifestado, como é que eu vejo? Não. Madam President, can you hear me? É sim, por favor. Thank you very much. Honorable President, dear colleagues, Secretary General, I give notice that today, Friday, 9th of October, 2020, I shall move that the 47th Plenary Assembly do adopt the motion to ratify the SADC Parliamentary Forum Special Rules of Procedure for virtual meetings. Say agreement. We apologize, Honorable Speaker. Honorable members should kindly continue to mute their microphones. We may proceed. Thank you, Secretary General. I was saying the 47th Plenary Assembly do adopt the motion to ratify the SADC Parliamentary Forum Special Rules of Procedure for virtual meetings in case of force majeure. I so move. The second motion, Madam President, is that I give notice that today, Friday, 9th of October, 2020, I shall move that the 47th Plenary Assembly do adopt the motion on the amendment to Article 8 of the SADC PF Constitution to introduce an oath or affirmation of adherence by SADC PF representatives. Madam President, the third motion is I give notice that today, Friday, 9th October 2020, I shall move that the 47th Plenary Assembly do adopt the motion to amend the SADC PF administrative rules and regulations to align with the Namibian employment law governing local employees other than those holding a managerial position. I so move.
Muito obrigada, Excelência Advogado Jacob Francis Mudenda. Não vejo mais nenhum pedido de notificação. Assim sendo, passamos à nossa ordem do dia e convido a Secretária-Geral para proceder à leitura do primeiro ponto da ordem do dia. Senhora Secretária-Geral, faça a favor. Thank you, Honorable President. Notice of motion to ratify the SADC Parliamentary Forum Special Rules of Procedure for virtual meetings in case of force majeure. Para notificação do projeto de resolução visando a ratificação do Regulamento Especial do Fórum Parlamentar da SADC para reuniões virtuais em caso de força maior, convido Sua Excelência Advogado Jacob Francis Mudenda, Presidente da Subcomissão Jurídica. Excelência, faça favor. Thank you, Madam President. Notice of motion to ratify the SADC Parliamentary Forum Special Rules of Procedure for virtual meetings in case of force majeure, that the notice of motion to ratify the SADC Parliamentary Forum Special Rules of Procedure for virtual meetings in case of force majeure be adopted by the 47th Plenary Assembly. I so move, Madam President. Muito obrigada. Quem apoia este projeto de resolução? President, can you see my hand? Não estou a ver, mas faça favor de que diga o seu nome e o país. Yes, Madam President, Professor Kachavivi, Speaker of the National Assembly of Namibia, I would like to second that proposal for us to adopt the motion number 1 as proposed by my colleague, the Speaker of the National Assembly of Zimbabwe. Muito obrigada, professor Kajaviv. Peço a Sua Excelência Mudenda para apresentar a notificação do projeto de resolução visando a ratificação do Regulamento Especial do Fórum Parlamentar da SADC para reuniões virtuais em caso de força maior. Excelência Mudenda, faça favor. Thank you, Madam President. Noting that COVID-19 pandemic has brought about unprecedented changes to the working arrangements for all regional and international organizations, such as SADC Parliamentary Forum, mindful that without adaptation, such organizations face the threat of paralysis due to the inability to convene physical meetings and other related challenges, applauding the adoption of a business continuity plan by SADC PF, which inter alia entails the use of information
and Communication Technologies and Teleconferencing. Send that to us. We've spoken to him. We can have a little bit of to narrate it all. My apologies, Honorable Speaker. Botswana, kindly mute your microphone. Host, kindly mute all speakers. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, Secretary General. Uploading the adoption of a business continuity plan by SADC-PF, which inter alia entails the use of information and communication technologies, ICTs, and teleconferencing software such as Zoom, Microsoft Teams, and Skype as an adaptation strategy to the COVID-19 pandemic, recognizing the need to adopt special rules of procedure in order to enable SADC-PF organs to hold virtual meetings, mindful that Rule 11, Subsection 11 of the Rules of Procedure empowers the Executive Committee to take binding decisions in between meetings of the Plenary Assembly without prejudice to the powers of the Plenary Assembly, cognizant that pursuant to Rule 11, Subsection 11 of the Rules of Procedure cited above, the Executive Committee considered and approved the SADC Parliamentary Forum Special Rules of Procedure for virtual meetings in case of force majeure during meeting of the 28th and 29th September 2020, which were tabled by the Legal Subcommittee, emphasizing that the special rules of procedure approved by the Executive Committee are subject to ratification by the Plenary Assembly and shall remain in force unless revoked by the Plenary Assembly. Now, therefore, propose that the SADC Parliamentary Forum special rules of procedure for virtual meetings in case of force majeure should be ratified as follows. SADC Parliamentary Forum special rules of procedure for virtual meetings in case of force majeure. Rule 1, purpose. Subsection 1, these special rules of procedure may be cited as the SADC Parliamentary Forum special rules of procedure for virtual meetings in case of force majeure and shall be read together with the current SADC-PF rules of procedure of 2013 as amended on 24th July 2019. Subsection 2, the special rules of procedure are designed to enable SADC-PF organs, namely the Plenary Assembly, the Executive Committee, Standing Committees, Regional Women's Parliamentary Caucus, Regional Parliamentary Modern Laws Oversight Committee, Committee of Clerks of Members of Parliaments, and the Secretariat to hold virtual meetings. Subsection 3, these special rules of procedure shall come into operation upon adoption by the Executive Committee in line with Rule 11, Subsection 11 of the Rules of Procedure, which empowers the Executive Committee to take binding decision in between meetings of the Plenary Assembly without prejudice to the powers of the Plenary Assembly. Subsection 4, these special rules of procedures shall be subject to ratification by the Plenary Assembly at its first virtual meeting convened in terms of these special rules of procedure and shall remain in force unless revoked by the Plenary Assembly. Rule 2, application of the rules.
These special rules of procedure shall apply to all statutory meetings of the SADC-PF in case of force majeure, as shall be determined by the plenary assembly from time to time. Rule 3, notice, venue, and arrangement of meetings. In terms of these special rules of procedure, A, the president or chairperson of a committee, subcommittees, or any other organ shall, through the office of the Secretary General, issue a notice and agenda for a virtual meeting, which must include the date and time of the meeting. Subsection B, the meeting shall be deemed to have taken place on the virtual platform from where it has been hosted. Subsection C, all documents of the meeting in all the official languages of the forum shall be distributed by electronic means to members. Subsection D, simultaneous interpretation shall be provided in all the official languages of SADC-PF. Subsection E, verbatim recording shall be provided in any of the SADC-PF official languages. Rule 4, privilege, order in meetings, and demeanor of members. In a virtual meeting, subsection A, the president or chairperson shall have all the powers as provided for in these special rules of procedure. B, the current rules of procedure on order and rules of debate in the meetings of the plenary assembly and other organs shall apply. C, the demeanor of members shall be the same as that of physical meetings, except that members need not rise to take the floor, and that they shall conform to such virtual meeting practice as may be warranted by the president or chairpersons of committees. Rule 5, powers of the president and chairpersons. In a virtual meeting, the president or chairpersons of committees shall have the powers currently prevailing in the rules of procedure and the constitution of SADC-PF. Rule 6, the quorum. In a virtual meeting, subsection A, the quorum requirement shall be as determined by the SADC-PF constitution and the current special rules of procedure. Subsection B, members who have accessed the meeting via the virtual link sent to their email addresses must confirm their presence through that link for the purposes of establishing a quorum. Rule 7, voting. In virtual meeting, subsection A, members shall be entitled to cast their votes either electronically, by voice, or by having their vote recorded by their respective linked up designated proxies. Subsection B, only members who are present when a vote is called for shall be permitted to vote. Subsection C, the results of a vote shall be announced and recorded in the votes and proceedings and electronically filed as part of the journals of the plenary assembly. Rule 8, participation by the public, media, and observers. Access to virtual meetings by the public, media, observers must be facilitated in terms of the rules of procedure as amended on 27 June 2018, with the due consideration being given to cyber security and
safety measures. The addendum to the rules on process guidelines for these special rules of procedure read as follows. 1, the Secretary General, together with authorized officials, including technical staff, are responsible for the technical support in facilitating virtual meetings. 2, the Secretary General must give due notice at least 14 days prior to a virtual meeting. 3, pre-conference testing must take place prior to the commencement of all virtual meetings. 4, the Secretary General must timeously maintain the minutes and the electronic records of all the proceedings. I so move, Madam President. Muito obrigado. Tendo sido apresentado o projeto de resolução, está aberto o debate. Os membros que quiserem se pronunciar deverão clicar o símbolo da mãozinha aberta e levantada na plataforma Zoom. Lembrar aos membros, para efeitos de precisão na gravação dos debates da Assembleia, devem sempre dizer em voz alta e claramente o seu nome e o nome do seu país, sempre que tomarem a palavra. Excelências, façam favor. Uma vez só vou ter a palavra. I see Eswatini, Honorable President. Senator Busi Dlamini. Faça favor, Eswatini. Honorable President, on a point of order, Sim, faça favor. I thought before we open for the general debate, the seconder of the motion needs to speak, and that is Namibia. Muito obrigada. Agradeço o ponto de ordem e convido a Namíbia para se pronunciar. Professor Cajaviva, faça favor. There's no sound, Honorable Professor. He's muted. Host, kindly unmute. We still cannot hear you, Honorable. Apologies, Honorable President. We may wish to attend to the sound issue. There is no sound coming through Professor Honorable Peter Kashavivi. No sound still.
Certo. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Am I muted? Yeah. Secretary General, can you not assist? I believe it is a technical issue on the other side, sir. It is I think it is the piece that the Honorable Speaker is relying on for sound. Why don't you get anyone else to second? Would it be procedural? Can you hear me now? Yes, we may hear you, Honorable. We hear you, Honorable Professor Peter Kachavi. Can you hear me now? Yes, sir, we may hear you. Okay, I'm going to be short to the point, and I was going to say the subject to the motion is well covered, well ably introduced, and all I wanted to say is simply to reinforce the sentiments expressed by the mover, and with that, I simply concur and go along with everything that has been said about this important motion. Thank you. Muito obrigada, professor Kajaviv. Mais algum membro deste fórum que se queira pronunciar? Sim, por favor. Mauritius have the hand up. Sim, por favor, Mauritius. Good afternoon. Can you hear me, please? Yes, we can hear you. Excellencies, Honorable President, Honorable Speakers, Honorable colleagues, and all distinguished guests. It is indeed a pleasure for Mauritius to be participating in today's forum. And it is the position of Mauritius that Honorable Advocate Jacob Francis Mudenda, Chairperson of the Legal Committee, as mover and the seconder as well of this present new rule, has brought forward what was required, and it goes to show that SADC organization is a live organization who is taking consideration of all the evolving factors around the world. In fact, Mauritius as well has recently voted legislation in order to allow such kind of debate to take place. We are therefore commending this bill for all the rules that it has clearly set out to give all member countries the opportunity to, despite our very hard circumstance, cope with the effect of COVID and all other upcoming force majeure that we might have to encounter in the upcoming years. Thank you very much. On this, I commend the bill. The rules. There was a hand earlier from Eswatini. I'm not sure if that was a mistake. Muito obrigada, Suíça. Moçambique, faça favor. Muito obrigado, Excelência, Senhora Presidente do Fórum Parlamentar da SADC. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que me é dada para poder me pronunciar sobre este projeto de resolução
atinente tanto ao regulamento especial em caso de força maior, porque eu considero que este projeto de resolução é pertinente e oportuno, uma vez que visa fundamentalmente introduzir ou adaptar o novo normal de vida e de trabalho no fórum. Portanto, nos seguintes termos: a realização das reuniões virtuais de todos os órgãos do fórum e também aplica-se, creio eu, que aplica-se a todas as outras reuniões importantes do nosso fórum. Como é que serão feitas as convocatórias? Como é que será? Qual será o procedimento? Portanto, as convocatórias que vão ter lugar para as referidas reuniões, o conteúdo das reuniões e também como é que vai decorrer todo o processo enquanto tivermos esses problemas da pandemia e, se calhar, outras situações que nos levem a exigir que o fórum se realize, portanto, com certa tranquilidade e segurança. No entanto, eu queria me pronunciar sobre o artigo 5 da proposta de resolução, projeto de resolução, no que tange a sua, portanto, aos poderes do presidente do fórum e dos presidentes das comissões. Sobre este aspecto, queria, talvez houve omissão, se eu cometer aqui alguma falha, mas creio que deve ter havido omissão em relação ao exercício dos poderes. Portanto, eu queria propor um acréscimo, aí onde diz o seguinte: numa reunião virtual, o presidente do fórum ou os presidentes das comissões, creio que aqui devia entrar o seguinte: exercem os poderes, repito, exercem os poderes. Depois prosseguiríamos, tanto a frase, nos termos em que está aqui no documento. Muito obrigado, Excelência. Obrigado. Muito obrigada. Convido agora a Sua Excelência Tambudzani Mohamed do Zimbábue. Excelência, faça favor. Thank you, Madam President, for giving me this opportunity to add my voice to the motion which was presented by the Speaker of Zimbabwe. This motion was well articulated and everything was very clear. And also looking into the business of the forum and taking into consideration the COVID-19, really there ought to be some virtual meetings that take place, because if no meetings are carried on, I think we will lag behind. So without much ado, I therefore support the motion. Thank you. Muito obrigada, Excelência. Não vejo mais nenhum pedido de intervenção. Assim sendo, convido Sua Excelência, o Presidente Mudenda, para responder ou fazer comentários sobre as questões levantadas. Excelência, faça favor.
Thank you, Madam President. I want to thank first and foremost Honorable Professor Kachavivi, Speaker of Namibia, for seconding the motion. I would also like to thank Mauritius for supporting the motion, which facilitates our meetings during the times of force majeure. I would also like to thank Mozambique for affirming that these special rules of procedure are essential and pertinent to the new normal, so that we are able to conduct our plenary assembly meetings and other meetings of the organs of SADC PF Forum. As far as Rule 5 is concerned, while it is correct that there's the need to insert to define the president as the president of the forum, I think if you go back to our constitution, it is indeed defined that the president of the forum is the president of the forum, and also that the powers of the president are in fact defined by the Constitution and our administrative rules. Now, accordingly, the legal committee and the executive committee of SADC PF did not find it necessary to enumerate these powers, as they are clearly defined in our Constitution and the rules of procedure. Other than that, if the August Plenary Assembly does agree, I may move that these rules of procedure, special rules of procedure, be adopted by this Plenary Assembly. Thank you, Madam. Muito obrigada, Excelência. A proposta que foi apresentada, creio eu, por Moçambique, é no sentido de completar o parágrafo, não é para trazer novas regras, porque da forma como está, diz numa reunião virtual, o presidente do fórum ou os presidentes das comissões que lhes são conferidos pelo regulamento. Então, creio que é necessário dizer aqui que, numa reunião virtual, o presidente do fórum ou os presidentes das comissões têm os poderes ou exercem os poderes que lhes são conferidos. Portanto, é uma questão de completar o formulado no artigo. Não sei se consegui ser clara em relação ao que se pretende. Sim, Excelência Mudenda, por favor. Thank you,
Madam President, I think the problem here might be question of translation and interpretation. In the English version, it is peremptory that those powers, the president or chairpersons of committees shall have the powers currently prevailing in the rules of procedure and in the constitution of SADC-PF. To exercise those powers is another way of saying exactly the same. Perhaps we might be having here a problem of interpretation from English to Portuguese. And if I may elaborate, Madam President, if you go to the rules of procedure, Article 12, the functions, Article 12, yes, the functions of the president. And these are enumerated clearly under subsection 1. The president shall A, preside over all proceedings of the plenary assembly, B, preside over all meetings of the executive committee, C, open, suspend, or close the sittings of the plenary assembly after consultation with the parliamentary business subcommittee, D, rule on the admissibility of draft resolutions and amendments thereto in consultation with the parliamentary business subcommittee, and E, represent the forum in its relationship with the outside institutions, and F, perform any other duties incidental to these functions. And 2, subsection 2, the president may delegate his or her functions to the vice president. So, Madam President, the enumeration which my colleague from Mozambique asked for are clearly enumerated in Article 12 of the rules of procedure. So there's no need to repeat them in these special rules of procedure, except by saying, refer to the rules of procedure and the constitution of SADC-PF. Thank you, Madam President. Muito obrigada, Excelência, pela clarificação. E foi problema de tradução. A tradução para português não foi fiel à tradução em inglês, o que levou à omissão de... É uma questão de redação apenas. Muito obrigada. Tendo sido feitos os comentários, peço a ratificação do projeto de resolução visando a adoção do regulamento especial do Fórum Parlamentar da SADC para reuniões virtuais em caso de força maior. Alguma objeção? Não havendo objeções, é devidamente ratificado o regulamento especial para as reuniões virtuais em caso de força maior. Muito obrigada. Passemos agora ao segundo ponto da ordem do dia e convido a senhora secretária-geral para proceder à leitura do segundo ponto da ordem do dia. Senhora secretária, faça favor. Thank you, Honorable President. Notice of motion on the amendment to Article 8 of the SADC Parliamentary Forum Constitution
to introduce an oath or affirmation of adherence by SADC PF representatives. Muito obrigada. Para proceder à notificação do projeto de resolução visando a emenda do artigo 8 da Constituição do Fórum Parlamentar da SADC, por forma a introduzir uma declaração de juramento pelos representantes do Fórum Parlamentar da SADC, convido Sua Excelência o Dr. Jacob Francis Mudenda, presidente da Subcomissão Jurídica. Excelência, faça favor. Thank you very much, Madam President. The motion is that the notice of motion on the amendment of Article 8 of the SADC PF Constitution to introduce an oath of affirmation of adherence by SADC PF representatives be adopted by the 4th, 7th plenary assembly. Madam President, recalling the resolution of the 45th plenary assembly session that was held in Maputo, Mozambique, from 15 to 26 July 2019, that the SADC PF Constitution should be amended in relationship to the provision of an oath or affirmation of adherence by SADC PF representatives in view of, inter alia, enhancing accountability to the forum and promoting the SADC identity amongst forum parliamentarians, confirming that all member parliaments were duly notified by the Secretary General by letter regarding the proposal by the Parliament of Seychelles to amend the Constitution pursuant to Article 30 of the Constitution. Further confirming that the legal subcommittee and the executive committee duly considered the proposed amendments to the Constitution and approved them as necessary for strengthening the institutional and governance frameworks of SADC PF. Fully aware that the provisions of Article 30 of the SADC Constitution regarding the procedure for amendment of the SADC PF Constitution were fully complied with, now therefore resolves as follows. 1, Roman numbers, Article 8 of the Constitution be amended by adding a new clause 4, which reads as follows, and I quote, "Every representative of the forum shall take an oath or affirmation of adherence to the forum in such form and manner as may be approved by the plenary assembly," unquote. 2 Roman numbers, the following is the full text of the oath or affirmation of adherence to be taken or made by the SADC PF representatives at their first sitting following their designation to the SADC PF. Now, oath or affirmation or adherence of SADC parliamentarians. I, so and so, take the oath or make the solemn affirmation, and this is read only as required
before this august plenary assembly of the SADC Parliamentary Forum. A, that I shall uphold the Constitution and the rules of procedure of SADC Parliamentary Forum and demonstrate respect for the forum's institutional organs. And B, that I shall uphold to the best of my abilities the guiding principles and core values of the SADC Parliamentary Forum. I so move, Madam President. Muito obrigada, Excelência Dr. Jacob. Quem apoia o projeto de resolução? Convido Sua Excelência Josefina Pitra, de Angola, para proceder ao seu apoio. Faça favor. Sim, Sua Excelência Josefina tem a palavra. Muito obrigada, Excelência. The microphone is muted. Muted, Honorable. Alô? Podem ouvir-me? Por si. Excelência, pode ligar o seu som? Senhora Presidente, eu não sei se pode ser ligado a partir de lá, porque está a desligar por si. Agora está aberto, vamos esperar que funcione. Vou recomeçar. Muito obrigada, Presidente. Eu levantei-me ou assinalei a minha intenção de apoiar esta resolução, portanto, para a emenda do artigo 8º da Constituição do Fórum Parlamentar da SADC, por forma a introduzir uma declaração de juramento pelos representantes do Fórum Parlamentar da SADC, que foi eloquentemente apresentada por Sua Excelência o Presidente da Assembleia Nacional do Zimbábue, o advogado Jacob Francis Mudenda, e, de facto, o meu apoio tem como fundamento, primeiro, a eloquência da apresentação, mas, segundo, também a necessidade efetiva que existe, no sentido de, como diz a própria resolução, de se responsabilizar, reforçar a responsabilização para com o fórum e promover a identidade do Fórum Parlamentar da SADC no seio dos parlamentares, mas mais do que isso também considero que é importante guardar consonância com aquilo que é o procedimento que cada um dos parlamentos tem e, naturalmente, conferir a solenidade e dignidade adequada ao ato. Portanto, Senhora Presidente, acho que fechou novamente, não sei onde é que me deixou de ouvir. Senhora Presidente, peço desculpas, não sei se fui totalmente ouvida. Dei-me conta que voltou a fechar. Foi. Muito obrigada. Okay, muito obrigada, Presidente. Muito obrigada. Apoiado o projeto, peço a Sua Excelência Jacob Mudenda para apresentar o projeto de resolução para a emenda do artigo 8º da Constituição do Fórum Parlamentar da SADC. Excelência, faça favor. Thank you, Madam President. I would like to thank Angola for seconding the motion, especially by
emphasizing that the oath or the statement of adherence or affirmation of adherence brings about the sense of accountability by a member belonging to the plenary assembly as a representative of their national parliament. And also that the oath, as well as the affirmation of adherence, does create a sense of identity where members of parliament as delegates to the plenary assembly will so identify themselves with SADC PF. And also that the oath or affirmation does create a sense of solemnity and dignity of the office of the honorable member representing their member parliament. Madam President, I so move that this motion be adopted accordingly. Muito obrigada. Tendo sido apresentado o projeto de resolução, está aberto o debate sobre o projeto de resolução. Os membros que quiserem debater deverão clicar o símbolo da mãozinha aberta e levantada na plataforma Zoom. Lembrar a Vossas Excelências que, para se pronunciarem, devem sempre dizer em voz alta e clara o nome e o nome do país. Excelências, façam favor. Não tenho registro de nenhum pedido, o que significa que estamos todos de acordo com o projeto de resolução. Assim sendo, peço que seja então adotado o projeto de resolução, visando a emenda do artigo 8º da Constituição do Fórum Parlamentar da SADC, por forma a introduzir uma declaração de juramento pelos representantes. Não havendo objeções, é devidamente adotado o projeto de resolução visando a emenda do artigo 8º da Constituição do Fórum Parlamentar da SADC, por forma a introduzir uma declaração de juramento pelos representantes do Fórum Parlamentar da SADC. Passemos agora ao terceiro ponto da ordem do dia. Assim sendo, convido a senhora Secretária-Geral para proceder à leitura do terceiro ponto da ordem do dia. Senhora Secretária-Geral, faça favor. Thank you, Honorable President. Notice of motion to amend the SADC Parliamentary Forum Administrative Rules and Regulations to align with Namibian employment law governing local employees other than those holding a managerial position. Muito obrigada, senhora Secretária-Geral. Para proceder à notificação do projeto de resolução visando a emenda do Manual de Regras e Regulamentos Administrativos
por forma a harmonizá-lo com a Lei de Trabalho de Namíbia, que rege os trabalhadores locais que não pertencem ao quadro de direção, convido Sua Excelência o advogado Jacob Francis Modenda, presidente da Subcomissão Jurídica. Excelência, faça favor. Apoiar também. Faça um favor. Your microphone is muted, Honorable Speaker. Host, kindly unmute. Thank you, Secretary General. Can you hear me now? Yes, sir. Thank you. Recalling the decision of the Executive Committee at this meeting of 13th to the 14th March 2020 to consider whether local staff of the forum are to benefit from a contract of indefinite employment due to the application of Namibian law, acknowledging that the host speaker to the forum, Honorable Speaker Professor Peter H. Kachavivi, kindly facilitated the seeking of a legal opinion from the Attorney General in Namibia, further acknowledging that pursuant to the appropriate legal opinion obtained from the Attorney General of Namibia, the following conclusions were reached. A, that local staff of the SADC PF who are not managerial employees are to be employed on indefinite contracts. B, that diplomatic privileges shall apply only to the regional staff of the forum in accordance with the SADC Protocol on Immunities and Privileges of 1992, and C, that consequently amendments to be made to Rule 1.3, 1.4, Rule 7.2.3, and Rule 5.1.8 of the Administrative Rules and Regulations of the SADC PF to reflect the necessary changes. Now, therefore, resolves that amendments to be made to the SADC Administrative Rules and Regulations, and these amendments become effective after their adoption by the 47th Plenary Assembly virtual session, with the result that future local staff at the forum who hold a non-managerial position will be made to enter into a contract of indefinite duration until retirement age. Resolves that the existing contracts of local staff who hold a non-managerial position will be automatically converted to indefinite contracts with such transitional terms and conditions as may be determined by the forum. Resolves that paragraph 10 of the hosting agreement should include the word regional before staff to ensure uniformity in the administrative rules and regulations that govern SADC PF corporate structure, and that due process must be followed through the relevant ministry of the government of the Republic of Namibia to have the amendment effected to the hosting agreement, and resolves that amendments to the administrative rules and regulations are therefore as follows. A, Rule 1.3, 1.4 is deleted
and replaced by the following new rule. Unquote 1.3.4, the fixed term nature and or tenure of employment agreements. As of 1st August 2012, a statutory presumption as to who is an employee as defined by the Labor Amendment Act, Act number 2 of 2012, in section 128C, shall apply. In accordance thereof, all local staff in non-managerial positions are presumed to be employed for an indefinite period unless SADC-PF determines a justification for the fixed term duration. Fixed term contracts of employment shall be for a period of 5 years and renewable only once for a maximum period of 5 years in terms of Rule 7.2.3. In this context, it is reiterated that SADC Parliamentary Forum was established as an institution of the Southern Development Community, and it has a membership of 15 parliaments. Due to the fact that the forum endeavors to provide, as far as possible, each of the 15 member states with an opportunity to partake in performing the functions of the forum, each member state will have the opportunity to provide candidates for the employment in the SADC Parliamentary Forum. Furthermore, in order to comply with the regional and or geographical representation by all its member states, SADC-PF will allow different prospective employees from the same member state, including the host country, to be employed at the institution. B, amendment to Rule 5.1.8 is amended by inserting before the word employees the word regional. 5.1.8, immunities and privileges. The rules pursuant to SADC Protocol on Immunities and Privileges as passed in 1992 and the Headquarters Agreement, regional staff of SADC-PF shall enjoy such immunities and privileges contained therein. C, Rule 7.2.3 is amended by deleting the existing subparagraph 2 and replacing it by the new subparagraph 2 and by adding new subparagraph 3 as follows. Subparagraph 2, Roman numbers, the first contract of service for all regional staff and local staff in managerial positions shall be for a period of 5 years, renewable only once for a maximum of 5 years, subject to satisfactory performance and approval by the Executive Committee. 3 Roman numbers, all local staff in non-managerial positions are presumed to be employed for an indefinite period unless SADC-PF determines a justification for a fixed term duration. I so move, Madam President. Muito obrigada, Excelência. Quem apoia este
projeto de resolução. Sim, Sua Excelência Josefina tem a palavra. Muito obrigada, Excelência, Senhora Presidente, por me conceder a palavra. Uma vez mais, chamo-me Josefina Pitra Diakité e sou deputada do Parlamento de Angola. E levanto-me para apoiar esta resolução visando a emenda do Manual de Regras e Regulamentos Administrativos do Fórum Parlamentar da SADC, por forma a harmonizá-lo com a Lei de Trabalho da República da Namíbia, que rege os trabalhadores locais e não titulares de cargos administrativos. E o fundamento do meu apoio é exatamente o seguinte. Primeiro, pela forma como a proposta foi clara e habilmente apresentada pelo presidente da Assembleia Nacional do Zimbábue, mas também porque considero que estará em causa, primeiro, regularizar, digamos, o modus operandi do Fórum. O Fórum Parlamentar da SADC é uma organização internacional com sede na Namíbia, na base de um acordo SED. E, de facto, as instituições internacionais devem também obediência à lei do país. Acho que por um lado, do ponto de vista formal, esse aspecto, mas, por outro lado, também por uma questão de justiça para se conceder a oportunidade de que os trabalhadores locais também possam beneficiar de emprego no fórum e como diz a própria proposta de resolução, que de facto depois que o fórum irá conceder a oportunidade também a outros funcionários, portanto, da região. Acho, Senhora Presidente, que o projeto de resolução é suficientemente claro. Eu prefiro poupar tempo e ficar por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Excelência. Tendo sido apoiado, convido agora Sua Excelência para fazer a apresentação. Sua Excelência, o advogado Modenda, para fazer a apresentação do projeto de resolução visando a emenda do Manual de Regras e Regulamentos Administrativos, por forma a harmonizá-lo com a Lei de Trabalho da Namíbia, que rege os trabalhadores locais que não pertencem ao quadro de direção. Excelência, faça favor. Thank you, Madam President. I thank the seconder, and I move that this motion be now be tabled for debate by other members of the plenary assembly. Muito obrigada, Excelências. Alguma objeção? Algum comentário? Vejo a mão de Sua Excelência Josefina, faça favor. Senhora Excelência, Senhora Presidente, não voltei a levantar a mão ainda. Certo, é que aqui está a indicação, muito obrigada. Não consigo identificar, parece que há uma mão da Namíbia, faça favor. Eu, professor Cajavive? Sim, faça favor, Excelência, professor Cajavive.
Vocês viram a mão ou é porque ele está assim? Não. Não, está com a mão levantada, não. Estou com a mão levantada. Honorable Speaker Kachavivi, the microphone is failing you again. Now, can you hear me now? Yes, sir. Now we can. Now you can hear me. Yes, sir. Thank you. I was I was just simply saying that for me, for Namibia, this particular motion represents a positive outcome in terms of the negotiations and the way how we have worked together as a host country with you, the SG, and your team to address this particular issue. And I'm happy to see that we have made progress through the administrative, the amendment to the administrative rules that brought about harmonization of the employment conditions of staff, both managerial staff as well as local staff. Local staff, of course, who happen to be Namibian staff. So we are extremely happy with this outcome, and we are very much looking forward to making sure that what is recommended through this particular motion is acted upon and everything is actually complete. So, and I want to thank the team that have worked on this, and particularly the manner in which our colleague, the Speaker, Advocate Mutenda, have presented the motion well articulated, and it does not need any further elaboration on our part. All I want to do is to endorse it and to support it. Thank you very much. Muito obrigada, Excelência, professor Kajaviv. Excelência, advogado Mudenda, quer fazer algum comentário final? Thank you, Madam President. I want to thank Angola for seconding the motion, particularly for indicating that the amendments are very clear and pointed, and that they will assist in regulating the modus operandi of our staff at our headquarters in Namibia, and that the amendments do comply with the Namibian labor law, which these amendments have respected, and that the proposed amendments will create justice in the employment environment for our staff, between the regional staff members as well as the local staff. I want to thank Speaker Kachavivi, the host speaker, for indicating that the amendments created a positive outcome for the host country in terms of the position of the local staff that seemed to have suffered from some degree of uncertainty in terms of their employment conditions. And that the Honorable Speaker does endorse the proposed amendments. As I conclude, Madam President, may I take this opportunity to thank the host speaker, the Honorable Professor Kachavivi,
for assisting the legal committee in ensuring that we had a sound legal opinion from the Attorney General of the Republic of Namibia. And would like also to indicate that these amendments do put our institution, that is SADC-PF, in the same standing as other international organizations. Accordingly, the amendments should be able to enhance the efficacy of our institution, as well as ensuring that the institution runs effectively and efficiently as guided by our Secretary General. I now so move that these rules be adopted by this plenary assembly. Muito obrigada, Excelência Advogado Modenda. Tendo sido feitos os comentários por Sua Excelência Advogado Modenda, peço então que seja adotada a notificação do projeto de resolução visando a emenda do Manual de Regras e Regulamentos Administrativos por forma a harmonizá-lo com a Lei de Trabalho da Namíbia, que rege os trabalhadores locais que não pertencem ao quadro de direção. Alguma objeção? Não havendo objeção, é devidamente adotado o projeto de resolução visando a emenda do Manual de Regras e Regulamentos Administrativos por forma a harmonizá-lo com a Lei de Trabalho da Namíbia, que rege os trabalhadores locais que não pertencem ao quadro de direção. Muito obrigada. Senhora Secretária-Geral, algum anúncio? Thank you, Honorable President. We do not have any announcement, save to indicate that we will start our business tomorrow at 09:30. Muito obrigada. Senhores presidentes, senhores deputados, chegamos ao fim dos nossos trabalhos de hoje. Quero agradecer a calorosa presença e participação dos senhores presidentes e dos senhores deputados. Encontramos-nos amanhã, sábado, às 9h30. A todos desejo um bom descanso e declaro encerrada esta sessão. Host, kindly terminate. Miranda. Miranda. Host, kindly terminate.